this festive season, it's now moments za kufurahishana. And babes, si unajua tu venye roho yangu inakupenda. I hope also roho yako inanipenda, si ndio? Hai, unauliza. I believe that you're my perfect match. And I promise never to leave you. Thank you. Because I know you're the headquarter of everything in my life. You're the CEO of everything that I own. Oh, thank you so much. And I want to promise, come the end of this festive season, I'll give you the gift, and I'm going to surprise you with anything that you've been admiring to have. December. You are the best. Sawa sawa? Sawa. Okay. Twende? Okay. Twende tujivinjari. Twende sasa kwa nyumba. At least we need to have some good stuffs. Kama chakula, something good. I know wewe unapenda chips kuku. And at the same time I know how to prepare. So I'm ready to do it just for you. Sawa sawa? Sawa. As I told you, so twende kwa nyumba. I'm going to prepare for you the best meal. Sawa. Ever. Sawa. Sawa. Because wewe najua unapenda sweet things. Chenye utataka tu. It's there. Hata kama ni nini? Kidogo tu. Hello. Uko mzima? Hata simu haijaita for long. Ni nini una complain? Tuko wazima, labda huko. Mbona ukaamua hivyo? Hawezi panga tena. Sawa, utaniambia basi vile kutaenda. Sawa. Shida ni nini, babes? Mbona pia umekufa moyo hivyo? What's the problem? Where is the challenge? Just share with me. Si unajua mimi na wewe ni kitu kimoja. Unajua nini? Mzee ameniambia anakuja kesho. Nani? Mom. Sasa naka nyumba ketu ka bed sitter sasa atasurvive aje? Tutafanya aje? Na amesema kesho kabisa anafika kesho. Ashapanda hata gari. Amepanda hata gari? Anakuja. So tufanye hivi, acha twende tutajulia tu mbele. Twende tujulie kwa nyumba. Tupange basi venye atakuwa. Tujulia kwa nyumba aje, atakaa aje na sisi na tunaishi kwa bed sitter. Tutakaa aje na yeye. Plan A fail, siwezi kosa plan B. Let us just